Okay, so now see if you can translate it. I tried to make it easy. Probably I can. Okay, now let me say it, because it's a mess. I am working here to explore the benefits of joining the spiritual and scientific Различных направлений хилерства, то есть научной и scientific medical хилерства. Before the turn of this century, we did not know about X-rays, gamma rays, ultraviolet light, radio waves, microwaves, or the properties of electromagnetism. В начале веков, когда еще инструмент научных достижений, которые используются сейчас в изучении различных заболеваний, в том числе и радиотерапии, химиотерапии, самоподдержки с помощью самого рентгена, It seems to me the consciousness which becomes aware of such properties and then proceeds to invent and create tools to use these properties is greater than the tools invented. Поэтому инструменты, которые были созданы, с помощью которых ведутся операции, были созданы с помощью каких-то внутренних инструментов самого человека. Поэтому возможно. A tool or machine is merely the physical focal point so that these energies can be used and directed. Так и вот различные машины, инструменты, которые используются в работе, тем не менее, управляются человеком, работают с человеком. In the next century, I believe we will see the human being becoming the physical focal point of higher frequencies of light and sound, higher frequencies than X-ray, ultraviolet light, radio, or microwave, without the necessity of creating objects to use and direct these higher frequencies. И поэтому она считает, и просто даже уверена, что в следующем веке необходимости в создании новых инструментов не будет, так как человек, в общем-то, может сам по себе уникальный, может использовать сам свои возможности в лечении многих болезней. The human being will be the tool or instrument. И как раз сами люди будут инструментами самолечения. It is the next phase of human evolution as we move into greater awareness of what we now call the spiritual dimension. I have missed the beginning. It is the next phase of human evolution as we move into greater awareness of what we now call the spiritual dimension. It is a new frontier, and I consider myself an inner space explorer. When I say new frontier, I mean new to human conscious awareness. И вот как раз перед этой новой границей, что она имела в виду, это имеется граница conscious awareness. То есть осознание человеческого. But more importantly, to human biological perception. Но что более важно, это восприятие. The territory is God's, and it certainly is not new. It has always been with me. Поэтому Бог всегда с нами. Hopefully working together. Healers and doctors. We can begin to show evidence that these energies working together can affect change in the human biological organism. And put it in a big
So what I wanted to tell you was the story of, not exactly the story, but it's a kind of an idea to think about. Это вот сейчас пришла рассказ, не совсем даже может быть какая-то сказка или история, а просто как какая-то информация для размышлений, какая-то идея. And that is that in a way, people are like clay, and God is like the potter. He forms us in very special ways. So I go, and he has the same theory. He is the potter, and we are the clay. Got that? Бог, а мы как бы Бог есть в нас, даже нас люди Okay, so let's imagine that we are the clay now. So when a potter is spinning, the wheel is going around very fast, and the metal hands are shaping the pot. If something should accidentally happen, then the pot should not have quite the right shape, or it should get a little wiggle in it, something just gets, what does the potter do? А вот если так вот вдруг случается, что вы чаще это делаете, да, вдруг оказывается, что вот неровно, что-то произойдет, все хорошо. Вот что он такой случится? Добавляет еще клею, вылепливает снова, значит, он тут исправляет. Он вообще выбирает что-то. Нет, смотря какие неполадки возникают на земле. Как-то исправляет, добавляет еще или убирает излишнее. And she says that everything depends on the disadvantages of the subject or identity. And if there are some probably defects in the shape, he should add some more material, or he should take away it, or he just can begin doing it or again. I will tell them what a very good potter can do. Very good potter, very skilled potter. Simply, while the wheel is spinning, just press the clay back down. Just press it back down. And if he needs to, he can press it back down again, almost at the very beginning. Настоящий начальник языка, он может в основном входе, начинает определять. And he's a very patient potter. He has a lot of patience. He will just keep spinning and spinning at that very sort of beginning place again until it feels right. And again, he will again bring up the walls. Now, the difference between clay and people is only this, is that the clay, where potter is working with the clay, doesn't have an idea about if it has to get smooshed back down again and built back up. Doesn't worry about it, right? Вот и разница между человеком, например, который в том, что, в общем-то, человек, тот, когда мы определяем какой-то предмет, вызывать, да, вот, то он знает, что, в общем-то, не получится его, он может ломать, и что-то может сделать, что-то может, да? It doesn't have any ideas about that. It just simply knows that 1 minute it was up and the next minute it was floating, and now it's coming back up again. Даже не беспокойтесь, он не знает, что даже не будет, он может как разрушить, так и может исправить. But people now, if a person was the clay, and there was a problem and the potter decided to push it back down to build it back up again so it could be right, it could be in good form, the clay would be going, no, don't push me down, Но если так вот человек что его как-то, если давать по этой же модели, удлинительно, так, и уже если его начать потом опускать, то он начнет кричать, что нет, я хочу опускаться. Because people think, and they're so worried, this is terrible, this is horrible, they don't understand. And sometimes that experience is God just pushing them down a little bit, almost to the beginning, so He can build them back up again, strong and right and empowered. Иногда представляете, какие-то человека вынуждают как-то самому вниз,
так обозначается. А потом уже последует стратегия зависимости. And another thing is the difference between clay and people a little bit is that when a potter finishes a pot, when a potter is making a pot, if he has a pottery shop, let's say, he lives in a town, he has some idea of what the people need in that town in terms of pottery. Ну, потом каждый мастер, он очень хорошо знает спрос. Что необходимо, например, на каком-то конференции, там, более в каком-то месте, лавочка и так. Он хорошо знает, надо там что-то или не надо, как. He knows that some people need vases like this. Кому-то нужны такие вазы, Some people need teapots, кому-то teacups. нужны чайники, чашки. Some people need bowls, big ones and small ones. Кому-то дают. So he doesn't make the same things, he makes different things. Поэтому каждый раз его перед разные вещи, потому что каждый раз просто меняется. Now the difference between people and clay is that clay would have no ideas about whether it was a teapot or a vase. Скажите, ну вот еще раз в том, что сама глина, она не знает, что из нее будет и как ее встретить, да? But if the clay were a person, Если бы она была человеком, all right, let's say that the person was made into a teacup. и как бы вот человек, чашка. But he sees a vase over there sitting on the shelf next to his vase. А вот напротив его надо что-то. He says, I don't want to be a teacup, I want to be a vase. То есть вы видите, чашка, я хочу быть вазой. Right? People are like this, right? I don't want to be me, I want to be you. Я хочу быть человеком, хочу быть собой, не себе, а не быть. So I think that one of the things that happens is people forget that God made each one of us specifically for what He knew was right for us to do. И поэтому, Бог знает, что каждый человек специфичен, уникален, и что Some of us are teachers, some of us are not. некоторые из нас могут быть чашки, некоторые из нас могут быть вазы, футбол, кто-то So one of the things that I'd like them to think about is possibly for what purpose do they think that God has made them? Because God has made them each especially for a specific function. это на их мечтание, и какой цели вы выделили. Так что каждый шаг создан для чего. You don't have to answer right now. I'd like to, Может быть, вы не готовы, конечно, сейчас ответить. Представьте, что вы хотите сразу как в смысле, для чего надо создать? Да. Ну вот видишь, какой-то аналогия такая. Ну, чашка, понятно, чашка для чего, понятно, для чего. Даже не знаю, красиво. and also a vase, even if it's the most beautiful vase in the world, if it has a crack in it, it leaks. It's useless. It can't perform its function. Но если, например, даже самая-самая красивая ваза, у нее есть какие-то недостатки, это такое, что не позволяет ей выполнять свою функцию. Уже там какие-то ветки, еще что-то, не может быть как-то бесполезная вещь. And if a teacup is the same way, you go to pick up the teacup and the handle fall. Can't perform the function of being able to drink the tea. It's useless. И, например, даже в чайнике там не будет горошек, то бесполезная вещь получится. So one of the things that I think that they can think about what their function is, their purpose is, that okay, just to think about it, and also to understand that they are so special that no one else ever, history of the whole world since it ever began until it stopped can do their purpose, their function. Знаете, что у каждого человека есть своя какая-то предназначение. Он есть, но нет какой-то свежей времени, он должен это выполнять. И что не просто так каждый был создан, что каждый
каждый уникален, что у каждого значение. И вот если вы туда предлагаете вам подумать, смотрите, как только представить, что это обычно это ваше. And they both have been through this process of being built up some and then having to go back down. Their illness has been like this process. И вот ваша болезнь, она как раз отражает этот процесс поднятия и затем таким, ну, как вот мастер, и потом ты научились по земле. Это много. Так, да, это много. And so now we're in the process of being built back up. А сейчас процесс того, что когда все разрушилось, опять двинулось. And if they think about it in this way, they think about themselves as clay in the hands of God's potter. Если вы подумаете, представьте себя как мастера, then they can almost act and feel like willing, happy clay who is glad to be formed into. вы как бы Бога, и можно почувствовать, что может ощущать такую чувство радости, что вас позволит строить рамки. Look forward to becoming the beautiful finished piece. И вот вы надеетесь, надеете, что когда-то будет замечательный процесс завершения, и когда все будет опять хорошо. Значит, разрушить до конца 5 лет, это единственный приказ. And so the idea is that they were just that they were just broken, yes, and then they were built again. Mm-hmm. They just had just a little wobble. Sometimes it's so easy on that potter's wheel for a little wobble to happen, and it just throws the form off just a little bit so that it is not absolutely the best. Pressure to work to push that down. Что заметил, что где-то, да, все вот давление того, что снимает все лишнее, начинает опять с этого места вот опять наращивать все это хорошее. And if you were the clay, you would really feel it. Suddenly you're up, and all of a sudden you're being pushed and squished, and you don't know what's happening. И вы не понимаете, что происходит, почему это происходит. Вы чувствуете, что вы как-то вначале, что вас опустило, а сейчас вот что-то вот так вот поднимаете, что-то вам помогает поправляться. And in that moment, that's all that the clay knows. It's being pushed and pushed and pushed. И очень-то вот видно поражение, что происходит какие-то изменения, что я там меняюсь, и двигаюсь, что-то такое. They cannot see ahead in time that something else will happen after that pushing. И вот это ожидание, что чего-то где-то случится, что что-то изменится, после этого ставлено. But something else will happen. Что-то будет. Это солдат, себя можно привести дальше. and they will be able to serve their function. Тогда можно будет выполнять свои функции, как и в общем-то, и быть бесполезным. So did you ever think that maybe you were a teapot and wish you were a vase? Or Раньше была такая успешность, как это было принести на чашку, это у меня такого никогда не возникало, что не пробовала об этом. in the sense of that they wish their life was different from something, and they wish they had the life of their friends, or they wish they had the life of their cousin Susie, or they wish they lived in Japan. Ну или вот, например, даже не вас не предлагала одинаково. Sometimes she said that sometimes she really wants things They said, oh, well, you don't want to break it, so we'll just do it a little bit like that's not scary. Нормально было, я это просто солидно ходить. Кашель, если не пугать, что просто с кашлей, может быть, ты дашь себе с помощью даже кашля, лучше чувствовать, что кажется, что да? Does she have any questions? Есть ли вопросы?
see you on Monday. Неделю. Я буду ждать. I shall be waiting. Okay. Thank you. До свидания.